welcome to Oshkosh. Und wir sind live am Tag 5 unserer Berichterstattung aus Oshkosh, Fliegermagazin live at OSH21. Herzlich willkommen, ich bin Thomas Borchert vom Fliegermagazin. Ja, hallo, und ich bin Christoph Brenner vom Fliegermagazin. Wir sitzen heute ein bisschen beengt und auch ein bisschen warm, wenn uns also nachher der Schweiß runterläuft, bitte nicht wundern, ist schon heiß hier, oder? Ja, ein bisschen bläst die Kühlung von hinten, Genau. aber es ist dezent warm. Wir sitzen auf dem Messestand von Cirrus, wo wir heute zu Gast sind, von Cirrus Aircraft, im Vision Jet. Das ist ja deren einstrahliger Jet und der fliegt gerade simuliert nach Hamburg hier tatsächlich, wie man hier auf dem Display vielleicht sehen kann. In Wahrheit sind draußen die Leute zu sehen, die vorbeirennen, wenn das die Belichtung hergibt. Schön, dass ihr alle da seid zu unserem letzten Tag. Tatsächlich hechten wir nach diesem Livestream zum Flughafen nach Chicago und steigen dann in den Linienflieger zurück nach Deutschland. Während die Show bis Sonntag weitergeht? So ist das, genau. Und nicht nur die Show, das ist die Gelegenheit, unsere Hauptsponsoren ins Spiel zu bringen. Und das sind der Pilotenshop Skyfox in Berlin und eben Cirrus Aircraft, bei denen wir heute zum Abschluss zu Gast sind. Wir haben ja 5 Tage das gesendet. Die Aufnahmen könnt ihr natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal oder auf Facebook abrufen, überhaupt kein Problem. Ja, und Skyfox tatsächlich hat noch bis zum Sonntag ein besonderes Angebot für alle, die hier zuschauen, nämlich diesen Gutscheincode, den ich gerade eingeblendet habe. Wenn ihr den verwendet, könnt ihr auf sehr viele, nicht ganz alle, aber sehr viele Produkte einen Rabatt bekommen. Und schließlich noch eine Entschuldigung, bevor wir dann loslegen. Ich muss ab und zu mal hier in den Computer schauen, weil ich das Studio hier fahre. Wir sind halt nur zu zweit hier gewesen. Das heißt nur, das war schon luxuriös, oder? Ja, Christoph, gestern Abend hatten wir uns ja eigentlich viel versprochen von der Nacht-Airshow der ersten. Die zweite ist am Samstag, glaube ich. Aber war nix. Ja, ich war schon draußen an der Flightline, wollte ein paar Fotos von der Airshow machen, tagsüber. Und ja, dann war ich im Pressezentrum, da meinten die Mädels schon, oh, da kommt ein übles Gewitter an. Und wenn man aufs Radar geschaut hat, war alles rot und da kam echt eine Front rein. Deswegen haben sie hier alle Veranstaltungen ab 17 Uhr abgesagt und ja, unter anderem die Airshow und die Night Airshow. Und tatsächlich wollten sie halt alle Leute vom Gelände haben einfach. Um 8, 9 Uhr abends sollte das erst reinkommen. Sie wollten die Leute hier weg haben, denn es war Starkwind angesagt, es war Hagel angesagt, es war richtig brutal. Also ich glaube, wenn das tatsächlich hier so durchgegangen wäre, dann hätten wir die Versicherungsbranche nicht mehr wiedererkannt in der allgemeinen Luftfahrt. Das war ganz spannend. Wir standen eine Stunde im Stau, weil ja, wenn man das gesamte Gelände evakuiert, dann wird es ein bisschen eng auf den Zufahrtsstraßen. Ja. Und ja, sie hatten ja auch recht. Also heute in den Nachrichten kamen dann die Ergebnisse von den Unwettern und es hat hier die Area nicht getroffen, aber ganz unweit von hier, Ripon und Fond du Lac. Ja, also einfach westlich von hier. Das ist so ungefähr 20 Meilen westlich. Also Bäume entwurzelt, es war Stromausfall, also da ging es wirklich zur Sache. Ja, genau. Also mal wieder Glück gehabt, wie schon oft eigentlich in all den Jahren, Jahrzehnten. Es ist immer so knapp an Oshkosh vorbeigegangen. Trotzdem muss man sagen, heute Morgen haben wir uns richtig erschrocken, als wir hergefahren sind, weil die Camping Area, von der wir euch ja gestern noch Videos gezeigt haben, richtig leer geworden ist. Ja, ganz viele Gäste sind auch mit ihren Flugzeugen abgehauen. Ich war ja bei Cupcrafters, deren NX Cup zu fliegen und die hatten ihre ganze Flotte dann abgezogen, eine Stunde weggeflogen, irgendwo in eine Gegend, wo eben das Gewitter nicht so schwer erwartet wurde. Ja, haben da irgendwie 18 Hangarplätze mal auf die Schnelle aufgestellt, wo sie dann ihre Flieger in Sicherheit gebracht haben. Ja, war schon ein ernstzunehmendes Unwetter. Absolut. Nur mal, weil viele von euch da sind, die auch gestern dabei waren. Gestern hatten wir ja diese Nummer mit den 2 Gewinnern, die wir gezogen haben. Und dann hat sich der erste doch noch gemeldet in unserem kleinen Gewinnspiel. Und Bose hat sich inzwischen einen Trostpreis überlegt, nämlich Bose Sport Earbuds. Das sind diese kabellosen Earbuds. Ja, auch nicht ganz billig, die Dinger. Ich weiß gar nicht, 250 Euro, 200 Euro, irgendwas um den Dreh. Knapp 300, glaube ich. Also mit anderen Worten, das ist mal ordentlich für einen Trostpreis. Vielen Dank an Bose an dieser Stelle. Unser Trostpreisgewinner weiß das noch gar nicht. Jetzt weiß er es. Genau. Und heute
ist natürlich ein Preis von Cirrus dabei. Und zwar ist es so, dass wir unter allen von euch, die einen Kommentar abgeben oder eine Frage stellen, egal ob auf Facebook oder YouTube, verlosen wir einen Demoflug mit einer SR22. Turbo wird es vermutlich sein, und zwar beim deutschen Cirrus-Händler CD Aircraft. Der sitzt in Schönhagen, aber der ist extrem flexibel und viel in Deutschland unterwegs. Da kann man sich einfach mit dem absprechen, dass man sich dann auch woanders trifft, wenn man jetzt nicht in der Nähe von Berlin zugange ist. Das kann man sehen. Und der zeigt dem Gewinner, der Gewinnerin dann mal das Flugzeug in aller Ausführlichkeit. Ja, wer sich erinnert, vor kurzem war ich ja auch dort und habe eine Geschichte gemacht im Fliegermagazin. Genau. Ja, ist ganz nett dort. Ja, genau. Gut. Ja, der Wolf fragt, gibt es was Neues in Sachen VisionJet? Perfekte Überleitung. Ich spiele jetzt einfach mal ein Video ein. Zuerst geht es um die SR-Serie, also SR22 Turbo. Und dann machen wir hinterher mit dem VisionJet weiter und reden darüber. Aber jetzt erstmal die SR. We're here with Ivy MacGyver from Cirrus, the director SR product line, is that correct? Yes, correct. Hi, Thomas. Great Hi, to see Ivy. you. Great to It's see you. been a long time. It has. We're here in front of the special edition 8000 series. Yeah, so what you see behind me is a limited edition aircraft that we built to celebrate our 8,000th Cirrus SR delivery. Wow. So in 2021, we delivered our 8,000th Cirrus, and to celebrate that, we created this lovely airplane behind me. We made 8 of them. Right. And it's very yellow. If I It may is say very that. yellow. It's called Volt. All right. It's kind of a yellowish green. All of those designs were actually inspired by the markings on the runway. That's the place where you are enabled to go and live your Cirrus life. You know, Right. so what a runway can enable and what an airplane can enable is infinite, and Yes. that's what we wanted to channel in the design. You brought in the Generation 6 in, help me out here. So Generation 6 was in 2017. 2017. Yep, And it so is it's- still a Generation It's 6. still a Generation 6, but we have made incremental improvements to the Generation 6 throughout the years. And then, of course, in 2020, we introduced Cirrus Iq. Right. So Cirrus Iq is a hardware on the aircraft and a Cirrus app on your phone that enables you to remotely contact your phone, check on the health of your airplane, Right. and find out real time how much fuel, how much TKS, how much oxygen, what the oil temperature is, the number of hours, and the battery life. Recently, meaning last week, we actually released an upgrade to the Cirrus Iq app that enabled a locator. So it works both online and offline, where you can find Cirrus facilities, including the Cirrus flagship campuses, authorized service centers, Cirrus training centers, and CSIPs, which are Right. Cirrus standardized instructor pilots. So if you're looking for a Cirrus facility, you've got that on your app. And the other thing is we've introduced technology that sends you proactive alerts when you have a service advisory or a service bulletin or airworthiness directive that pertains to your particular serial number. Now, not everybody watching us might be familiar with the Cirrus that much. So just to point out a few of the highlights of the G6, of what you have in the current airplanes. This is a turbo, I think, and Yep, there's so- 3 sorts of SR Cirruses. That's right. So we've got 3 models in the SR series. We've got the SR20, which has a Lycoming engine. It's a 215 horsepower Lycoming engine. Then we've got the normally aspirated or naturally aspirated SR22. That has a Continental IO550 in it. And then we've got the turbocharged, which is also a Continental power plant. Right. All of the models have the same option for Avionics flight deck. Right. So you've got a Garmin Perspective Plus Avionics flight deck, which is very fast. If you've flown a G5, also had the Garmin Perspective, but the G6 actually has all new processors, so it makes the interactions with the flight deck about 10 times faster. You have the keypad in the center of the basically of the avionics panel. Yep, and with the G6 we actually introduced a QWERTY keypad, so Right. it's a little bit more user It's not friendly. ABCDE, but Right, it's it's a right little as bit you're more used from the computer user-friendly. keyboard, yes. Yep. The It's other thing amazing that what a difference it makes. it really. makes things so much faster. In the SR20 for the G6, we actually increased the max gross weight
of that airplane, Right. which gave you a lot more useful load as well. Right. And the demand for that airplane has skyrocketed. Right. The combination of the extra useful load and the Lycoming engine has just 215 instead of 200 horse. right. Previously, yeah. It's that as well as the performance. So Mhm. you're, or as well as the maintenance, right? Yeah. So you're looking at 4 cylinders versus 6, Right. and you're looking at that 215 horsepower versus 200. So you get more performance, less maintenance costs, and more useful load. All three have the same fuselage, the same wings. It's Same wings, all same the fuselage. Same. Used to be different way back. Right, so same landing gear, same fuselage, same flight deck, same cabin experience. Yes. The Even SR20 has so 3 seats in the back, or even for the 20? yes, yep. Yeah. Mhm. And then the 20 has a little less fuel. Yeah. So it's just like one less fuel compartment, but the 20 also doesn't burn as much fuel. So And all three have caps, of course. The of Cirrus course, airframe parachute system. every single airplane that's come off of our production line is equipped with the Cirrus airframe parachute system, Including the jet. including the jet. And to date, that system has returned over 200 people and a handful of our furry friends back to their families safely. Excellent. So. What part of your global sales is Europe and is Germany? Ballpark. Yeah, so it's still mostly U.S. You're sort of looking at a 70-30 split, roughly. Mm-hmm. So inside U.S. versus export sales. Mm-hmm. But we're definitely seeing an increasing demand outside the U.S. Right. Now, if we're looking at a G7, a Generation 7, that at some point might come. Now, this is where Thomas asks me things that I can't answer. Right, there you go. Of course, Cirrus is always innovating. Yes, there will be a G7. Okay. There will probably be a G8, and on and on and on. What about jet fuel engines? Is there any chance there might be one in a Cirrus in the future? This is important for Germany. It's very important. I know noise is important. I know fuel is important. So yes to all of that. We are absolutely evaluating alternative fuels, alternative engines, diesel power plants, Jet A burning engines, all of those things. We're trying to always be on that cutting edge of innovation. So there's lots of secret squirrel projects that are going on at Cirrus all the time, not all of which come to market. So yes, we hear you loud and clear. Right. And trust me, we are evaluating all possible technologies. Excellent. One thing we forgot to mention earlier is, of course, people don't realize that there are airplanes out there that do that. You have a key fob, so all the doors open with one click of the remote control. It is very satisfying, actually. Yes. More satisfying than you might think to walk up to your airplane and just hit your key fob. It unlocks the doors and it illuminates the wingtip lights, the spectral wingtip lights. Which we should have come to earlier as well. Which are really fancy. They're I gorgeous. love them. Thank you so much. Thank Ivy. you, Thomas. It was a pleasure talking to you. And I look forward to flying with you soon. Thank you very much. And here she is, Ivy MacIver. Thanks for coming. Hello. I just wanted to bring you in here to answer any questions that might have come up and that might still be coming up. So we talked about a lot, even as the German word is Zentralverriegelung, the key fob. But one question that came up, the Cirrus transition training that Cirrus has done, is that mandatory to fly one of the airplanes? So it's not mandatory per se, but we do include transition training courses for every single person that buys the Cirrus. So that's a used plane, brand new from the factory. You come over and pick it up in Knoxville, transition training. You buy it from your buddy down the street and the transaction has nothing to do with Cirrus or our pre-owned team. You can still go online to register for Cirrus Embark, and it's the same curriculum that all of our new aircraft buyers get, and Cirrus provides that training. So while it's not mandatory, I really don't know why you wouldn't do it, because it's complimentary from Cirrus, and you have to bring the new plane, of course, but the instructor is complimentary. That's correct, yes. And also the training material, which is really sophisticated with videos and online courses and stuff like that. Right, so we've got a library of Cirrus approach videos that also comes with that Cirrus Embark program. So it's a really great program. Right. Now, some people might say, it's a fixed
it's a fixed gear, regular airplane. What's the big deal about learning to fly it? But the safety statistics just show that it really increases your safety and lowers your risk if you train properly. Right. So obviously there's some things in the Cirrus that don't exist in other planes, namely the parachute. So we want that to be front of mind and part of your integral primary training. But really, between any airplane, regardless if it's a Cirrus or really any other airplane, getting proper aircraft-specific training enhances your safety. Yeah. And that's really what we're all about. And I think private pilots tend to underestimate the value of that. Yeah, believe me, I mean, I've been flying Cirruses for 15 years, and every time I go flying with a different instructor, I learn something new. So. All right. Thank you, Ivy. Thank you for having us here. And I guess we're going to talk about the jet next. And I'm going to start that video. Thank you so that much. we did. Thank you very Hi much from for having Oshkosh. us. Where is the button? And wir fliegen heute kurz den Cirrus Jet G2 Plus in der Vision Jet G2 Plus in der neuen Version, eben diese G2 Plus. Und neben mir sitzt Matt Backwell von Cirrus. Hi, Matt. Hello. Thanks for taking me. My pleasure. It's going to be fun, I'm sure. So what differentiates the G2 Plus from the previous version, G2? The biggest capability we added on the G2 Plus was we enhanced the takeoff performance, Right. especially in the high density altitude environments. So we got anywhere between about a 5% takeoff improvement if it's like sea level, standard day, all the way up to a 20% improvement when you need it the most in kind of hot and high conditions. Right. And is that something you just did through tuning the engine, or how does that work? So we worked with Williams, and kind of through further analysis of the engine, we were able to make some tweaks to the FADEC. We replaced an FCU, and we did kind of a variety of things as to ensure that we can get the extra thrust in the takeoff settings, kind of where you need it the most when you're departing. So let's try and get out of this zoo here in Oshkosh. We're going to depart Oshkosh and then try the takeoff somewhere else where it's quieter. Sounds great. Let's do it. Thanks. Let's do it. So we're going to be taking off from 27 at Alpha. Our current takeoff numbers is a ground roll of 2580 and over a 50-foot obstacle at 4064. And these are the current G2 numbers. So now with the G2 Plus, we actually get to see what the performance is and how it's different than what our current G2 airplane is, if that makes sense. So the system here is still set up for the Yep. G2 without the Plus. Exactly. Right. Exactly. How about that for a mix? That plane in front of us and then us. That's pretty cool. It is. This is what's awesome about Oshkosh. I mean, there's all this variety right here. Yeah. And we're back live, and here he is, Matt Birdwall, Director, Vision Jet product line. Welcome, Matt. Thank you, Thomas. And thanks for taking me fly yesterday. That was a fun flight. It man. was. I love flying in and out of Oshkosh. It's a great experience. It is crazy, yeah. But it's amazing how it works, even for such diverse aircraft as the jet we flew and then the biplane in front of us. It was awesome. Yeah, you have jets landing, you have people landing at 50 knot. It just is such a wide variety of airplanes. It is Right. It's so much fun. Yes. So you're presenting the G2 Plus here, which is, as we said in the video, enhanced performance. We didn't show that in the video because I didn't point the camera at the correct things. So it actually had 100% takeoff power when you
put the throttle full forward, or the power lever, I should say, full forward, and then it reduced a little bit to 94. Yep. But you were telling me that in the regular G2, in the previous version, you would only get 85-ish%? Well, actually, we had another demo pilot that was in a G2 airplane who was flying right behind us. And I asked him, well, what was your percent thrust in your airplane? And it was 80%. So it was about that, you almost had that 20% difference between a G2 takeoff thrust and a G2 plus takeoff thrust. Right. So here's a question from Austrian Aviator. What does Cirrus estimate as the operating costs for a jet like this? So the operating cost for the Vision Jet is, and first of all, we have an all-encompassing ownership program that really kind of helps give you some predictable costs in owning the Vision Jet. But roughly with an average price of fuel, you're looking at about $750 US dollars an hour. Right, and then in Germany it will probably be a little bit more expensive, depending on where you buy your fuel, really, because it varies from country to country in Europe quite a bit. But let's say you're still below 1,000 then. And that includes engine reserves and all that stuff? Yes, that does. And you do have programs for that, right? We do. That include everything that is maintenance-wise required and such. Yep, so we offer a program we call Jetstream, and it takes care of all of your scheduled maintenance. It takes care of any unscheduled maintenance. It takes care of your subscriptions. It takes care of even your flight training. So it's all pretty much, put fuel in the airplane, and that's kind of your main expense. Right, yeah. And then there's a question, is the Vision Jet under EASA rules a complex aircraft? It is considered a complex, right? yes. So you need a type rating anyways, but it's also considered a complex aircraft. Correct. So you need certain licensing requirements and all that. But you do have people flying it in Germany, right? We do, and then you do have to do some additional kind of requirements because it is a complex airplane. But we do have partners who takes care of all that and makes it as seamless as possible. Right. Yes. There's also some questions trickled in for the SR, and you're fit to answer them as well. So we were talking with Ivy about the Cirrus transition training, and one question is, can you do that training in Europe without buying a Cirrus? And of course you can. Yes. I mean, CD Aircraft in Schönhagen in Germany, they are happy to fix you up, but there's also several Cirrus training centers, as they are called. Yep. And there's a standardization program you have where the instructors or the training centers and the instructors working for them all kind of teach you flying a Cirrus in the same way. Yes. And that is a Cirrus training center, and several are mentioned here in the commentary. So Tobias Lehmann is mentioned, and then also in Egelsbach there are several, so it's really cool. Let's see. What else do we have here? One question I liked. Yes. What's the speed when you come down under parachute? And that might be interesting both for the SR and the jet because, and it's in the picture, that is the parachute handle for the jet. Yep. So, I mean, it's a marvel that how much does this thing weigh when it's fully loaded? So the max takeoff weight for the Vision Jet is 6,000 pounds. Which is about 3 metric tons, a little less. Yep. So, I mean, that parachute must be big. It is a big parachute but and it's sitting right out front the window, yep, right? It's in the nose cone. It is. It is. In fact, we actually have to deploy it from the airplane a little bit differently than the SR because the SR is a 3,600-pound airplane and the parachute's a little bit smaller, but we're able to do everything with the rocket. With our Vision Jet parachute, we still have a rocket in there that helps bring the parachute open. Right. But we have actually airbags underneath the parachute package that actually helps propel it and gets it up and over the tail of the airplane, so it can start its. It's a pretty cool. Also, you have to get the parachute out of the way of the engine, which is correct. on top of the roof, yes. and would suck it in. Yep. If you don't get it out of there. Yeah. So how fast are you coming down then? You're coming down about 1,300 feet per minute or so. 1,300 feet per minute. Yep. And in the SR? The SR is about the same as well. All right. And but with that, the plane's built to kind of be able to safely take that impact, both in the seats and in the structure kind of below it. Yeah. Now, someone says here he thinks the Vision Jet had three-step switch, takeoff, landing, and flight, and the 2 displays are for entertainment only. Not quite like that, right? What's involved with the type rating? What's involved with the type rating?
So the type rating, a lot of it is it is a type rating, and you have to complete to ATP standard. It's pretty much a instrument rating, in a turbine airplane. How many days do people take? It's 10 to 14 days. Right. Okay. 10 to 14 days to watch the entertainment on the screens. So there's that. Someone is asking current engine option on the 22. So the 22 has basically the IO 550, right, from Continental. And then there's a turbo variant, which is also an TSIO 550 then. Correct. Right. Yep. Okay. Right. What other question? Well, we asked, we spoke about the operating costs, but how much is it to buy one? To buy one, so a fully loaded Vision Jet is now $2.98 million. Right. And that's how long do you have to wait for it? So we do have a backlog of about 400 customers. Wow. Yes, It's been fabulous, fabulous demand, and everybody's the airplane's really starting to kind of take into the industry. Right. With that being said, though, we do have demo airplanes that are available for sale, and there's also sometimes opportunities. So biggest thing is if Vision Jet is something you're interested in, and ownership might be in your future, talk to your local salesperson because they'll figure out. And in this case, that would be CD Aircraft in Germany, close to Berlin in Schönhagen. Just briefly, this is a G3000 from Garmin, except it's not. You made it a, what do you call it? So yes, this is, if you believe it, we're actually sitting in a mock-up today. Right. And this thing is fabulous, first of all. It looks like the real thing, but this is in a demo version right now, the Avionics. So even though we're sitting on the ground, but you don't call it G3000, although it's a Perspective Touch Plus system. There you go. Yes. And these three screens are touch screens. I hope one can see it. The small ones, whereas the big ones are not. Correct. And right. And that is the lever that is unique to this airplane, retractable gear, which the SR obviously doesn't have. All right. Matt, thank you very much for showing us around here. Austrian Aviator has another question. How many Vision Jets do you produce per month in average? Per month, so we are going to be producing about 80 airplanes this year. And we're probably looking about the same amount next year. So that's been kind of our consistent rate, about 80 to 100 airplanes a year. Okay. So before we let you go, because it's really getting hot in here, I'm going to play another video and I'm going to introduce that in German. Pardon me for that. Wir waren gestern noch bei Avionics. Die machen ja ADS-B Transponder und ADS-B Equipment. Das war ganz interessant, weil die auch ein bisschen was in Europa und Deutschland vorhaben. Und das zeigen wir euch jetzt gerade mal. Wir sind hier am Stand von Avionics. Die haben ein paar ganz spannende Avionik-Produkte, die ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte. Ryan Brown, thanks for having us here today. Yeah, thank you very much. So you got some interesting stuff even for the European market. So we're here in the US. You have a lot of products made for the US market, but some are also good for European use. So Very tell much me about so. that. Yeah, so really the standards are very international for what we call detect and avoid. So making sure airplanes don't hit each other, transponders, GPSs. And we've started here in the US with our tail beacon and sky beacon products. They've been very popular as an ADS-B solution. Yeah, that's a pretty affordable ADS-B out solution for the US market. Doesn't work in Europe. That's right. Yeah, currently, those frequencies that are used for that are not used in Europe. There's some discussion of their use, but as it stands, you need to use what's called the 1090 megahertz frequency. That's the frequency where all the transponders work. Right. That's right. So these products that we have here, it's called Sky Beacon and Tail Beacon, are for the US market only. But we have a new product called the Tail Beacon X, which is designed for the international markets. It's TSO'd, and so it has a eTSO reciprocal. So where is it installed instead of the position light? Yeah, the very interesting thing about these products is you don't put them in your panel. They replace a light on the aircraft. So when we designed these and we wanted to reduce the cost of installation, the problem is running wires. So tearing out the interior of an airplane, putting new GPS antennas, very, very expensive. So we thought if we could put something where a light is, where there's power, and make it very, very small,
we could reduce that cost. Yeah. And we did that with these products, and we've sold a remarkable number of them. And now we're working on the version that will work internationally. This one installs in the tail of your aircraft. It replaces your rear position light. Okay. So it's very simple installation. How long does it take to get this installed? Typically with these products, less than an hour. Okay, so sounds good. Instead of a week, very quick. Our new product, the Tail Beacon X, needs power that already is there for your light, but it also does need one wire run for so you can set the squawk code, and that interfaces to one of our displays. So we make transponders. This has a GPS in it as well, but it wires up to our display products here. So go ahead. The transponder hardware, the antenna, and the position light are all integrated in this small stuff? That's right, yeah. So it looks just like a regular tail light. It's probably even lighter than what you have in your aircraft. GPS antenna, GPS, Wi-Fi for configuration, some pressure sensors, the antennas, everything is all packed into one small device, which typically had been 2 or 3 devices in your panel. So there's a very significant weight savings from moving to a product like this. And very significantly, much of the world, everywhere in the world, is interested in monitoring airplanes from space. Right. So the Ariane constellation is monitoring aircraft all over the world. And this is designed specifically to speak to those satellites. Okay. So we have an antenna on top and an antenna on bottom on this product. We've been focusing on what we call panel or display products, and we've come out with the AV30. This was first certified in the US, but it has EASA STC validation and the UK CAA validation. And this product is an attitude indicator and directional gyro replacement with many other functions. Angle of attack, airspeed indication, altitude, air temperature, density, altitude, and so there's a lot packed into one instrument, and it can control your transponder, of course. And you can use it as a primary instrument? Yes. Okay. So it's a primary instrument for your attitude indicator or your directional gyro. Okay. The same hardware could do either. Traditionally, you'll replace two instruments, and then you can remove your vacuum system, which saves, of course, a lot of weight as well. Okay, great. There's another big thing in Europe that's collision avoidance, like the Sky Echo. The problem is it's only legal in the UK. It's not yet legal in the rest of Europe. That's right. And so we are working with EASA on that. There's certainly discussions ongoing, seeing the success that the UK has had with it, and understanding that it has not caused problems is really the important thing. It's always most important that we don't disrupt existing communications and systems. Thank you very much, Ryan. Yeah, thank you for your time. Und ja, zurück ins Studio. Ja, schöne Frage hier von Marco gerade. Was hält unsere Behörden von der ADS-B-Pflicht ab? So wie wir das verstehen, ist die EASA wohl im Moment so ein bisschen zögerlich, eine Pflicht zu machen für irgendwas, weil sie haben es halt vorher schon so oft versemmelt. Ne? Also 8.33 braucht eigentlich keiner, wenn man die Frequenzen vernünftig organisiert, haben sie als Pflicht gemacht. Unsere Behörden haben 406 MHz ELTs verpflichtend gemacht. Mode S-Transponder, der richtig Geld gekostet hat, uns überhaupt nichts bringt. Teure Verpflichtung, ja schon beim Einführen des Mode S-Transponders war eigentlich klar, dass ADS-B die Zukunft gehört. Ja. Insofern, sie haben es halt schon oft versemmelt mit den Verpflichtungen. Insofern sind sie da jetzt so ein bisschen zögerlich geworden. Gerade mit diesen Frequenzgeschichten ist es halt, fürchte ich, auch ein Problem, alle Mitgliedstaaten wieder mal unter einen Hut zu bringen. Genau. Also die Frequenzvergabe hat ja mit Luftfahrt an und für sich nichts zu tun, das ist eine andere Abteilung. Ja. Und ja. Wir überziehen uns schon wieder mächtig, insofern Entschuldigung im Voraus, aber es bleibt interessant, hoffen wir zumindest. Ja, genau. Du hast noch eine News aufgetan, die war so aktuell, dass wir noch nicht mal ein Video geschafft haben. Was war das? Genau so ist das. Ja, ich war bei Garmin, eine Firma, die eigentlich bekannt ist für spezielle Injektoren und auch für die Tornado LE Turbos.
Und die arbeiten seit 11 Jahren an einem bleifreien Abgasersatz. Und die haben ihn jetzt, gestern haben sie die Zulassung von der FAA bekommen, auf etwas ungewöhnliche Kraftstoff. Weise. Für einen Kraftstoff. Wie funktioniert Der das? heißt G100 UL, also UL für Unleaded, bleifrei, und G für Garmin natürlich. Und die haben das zugelassen über eine STC, das ist ungewöhnlich. Und das ist so eine Approved Model List ATC, wie das heißt. Das heißt, da sind im Moment O320 und O360 Motoren in der Cessna 172 zugelassen. Und innerhalb der nächsten 2 Jahre wollen sie halt das erweitern auf so ziemlich alles. Sie haben die Tests im Grunde gemacht. Das heißt, du brauchst am Flugzeug nichts umzubauen. Nein. Du holst dir nur diese STC, die quasi sagt, ja, es ist okay, dieses Flugzeug mit dem Sprit zu betreiben. Und dann tankst du ihn. Ja. Und sie haben ihn halt, sie haben dann eine spezielle Mischung mit bestimmten Additiven, die halt dieselbe Blei ersetzen Klopffestigkeit und auch die Eigenschaften, die man sonst so braucht im Motor, die das Blei ersetzen. Denn machen wir uns jetzt vor, das Blei wird über kurz oder lang verboten werden. Dieser Bleizusatz TEL wird ja auch nur noch von einer einzigen Firma in Großbritannien hergestellt. Insofern, das ist ein hochaktuelles Thema, dem wir uns auch im nächsten Heft nochmal widmen werden. Und ja, tatsächlich, Garmin hat es jetzt geschafft, eine Zulassung zu bekommen, irgendeine Art von Zulassung, nicht die optimale, aber es ist halt ganz Gut, wenn schwer. dann irgendwann alle Kolben-Motorflugzeuge drauf sind Ja. auf diesem STC, dann ist das so gut wie alles andere auch. Ja, und man kann es auch beliebig mischen mit existierendem Abgas 100 LL. Also dieses Low-Lead ist ja eine Lüge, da ist halt jede Menge Blei drin. Ist ja auch der einzige Treibstoff, der noch so richtig Blei verwendet. Insofern, ja, das ist hochspannend und muss man unbedingt verfolgen. Gerade auch in Europa. Da wird sich eine Menge tun. Okay, du bist ja gestern auch geflogen. Ich bin gestern geflogen, vorgestern um es genau Vorgestern zu sagen sogar. ja. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Hallo alle zusammen, Christoph Brenner hier fürs Fliegermagazin aus Oshkosh. Ehrlich gesagt nicht ganz aus Oshkosh, sondern in der Nähe von Oshkosh liegt ein Platz, der heißt Hickory Oaks. Und hier hat Cup Crafters sein Basecamp aufgeschlagen. Hier stehen also, lasst mich mal schauen, 2, 4, 6, 8. How many airplanes are here for this About event? 20. About 20. Ungefähr 20 Flugzeuge stehen hier. Und ich bin hier mit Brad von Cup Crafters. Und wir waren gerade fliegen. Ich sag's euch, das macht so Spaß. Ihr kennt mich ja, ich bin ja eher ein Typ, der Metallflugzeuge mag, am besten mit 2 Motoren, alte Kisten aus den 70er Jahren. Und heute bin ich zum ersten Mal in so einem Buschflugzeug gesessen. Und weil ich natürlich kein Tailwheel-Endorsement habe, in einem Flugzeug mit Bugrad und jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, das ist echt lustig und das ist eine wirklich gute Idee. Brad, what made you put this beautiful airplane on a nose wheel? We thought that we wanted to really expand the community pilots that could access the backcountry. Backcountry flying, remote areas, primitive airstrips are really popular flying here in the United States and Alaska, and we just wanted more pilots to be able to do it, and the nose wheel allows that to happen. Okay, that sounds good. In Germany, we have that problem that off-field landings are mostly illegal. So, but anyway, this thing is so much fun to fly and it's safe. Ich sag's euch, riesen Spaß, muss man machen. Live aus Oshkosh, Christoph Brenner. Ciao. Ja, und heute machen wir es ein bisschen anders als sonst. Nämlich wir ziehen jetzt den Gewinner und danach haben wir noch einen Videoeinspieler für euch, der nochmal das gesamte Gelände abfährt. Da sind wir nämlich im Golfkart von ganz im Norden bis ganz im Süden gefahren. So schaut's aus. War ein cooler Trip, das zeigen wir euch im Zeitraffer. Aber vorher ziehen wir den Gewinner des Demoflugs mit einer Cirrus SR22 in Berlin. Dann ran Oder an anderswo. den Zufallsgenerator. Genau, ich mache mal Zufallsgenerator. Vielleicht Wir sagst sind du noch tatsächlich mal, mit dem Golfkart einmal die ganze Flightline entlang gefahren. Also dranbleiben gibt es ganz am Schluss noch als Filmchen.
Ja, Genau. wie schaut's aus? Was macht der Zufallsgenerator? Ja, einen Knopf brauche ich noch. Hier, Einen kleinen Knopf Moment. braucht er noch. Genau. Und da ist er. Hans-Peter Stressler. Ich hoffe, der ist noch da. Hans-Peter Stressler, wenn du noch da bist, einmal kurz bitte einen Kommentar ablassen. Und dann können wir jetzt die Zeit schon mal nutzen, uns zu verabschieden. Denn das war's. Das war unser 5-tägiger Livestream. Es freut uns, dass von den Kommentaren zu urteilen es euch doch sehr, sehr gut gefallen hat. Uns hat es auch wahnsinnig viel Spaß Ja, hat Spaß gemacht. War richtig Mal was cool. anderes. Ja. Machen wir vermutlich auf der Aero wieder, nicht? Und dann nächstes Jahr in Oshkosh. Nächstes Mal machen wir es im Flug, nicht nur hier im Mockup. Genau so ist das. Im Anflug auf die Aero oder irgendwie so ähnlich. Ja, und jetzt brauchen wir aber nochmal den Gewinner. Der muss einmal einen Kommentar machen und dann zeigen wir euch nochmal unsere Golfkartfahrt. Denn es ist wirklich Wahnsinn, was wir alles nicht gezeigt Ja, haben. zum Glück haben wir es noch rechtzeitig gemacht, Ja. bevor alle Leute hier abgehauen sind wegen dem Gewitter. Ja, Weil jetzt ist die Flightline also deutlich ausgedünnt. Ja, Also das ist speziell drüben beim Camping. Ja, da sind ganze Flächen jetzt einfach leer, Ja, weil die genau. Leute schon so, heim und der sind. Gewinner meldet sich leider nicht, deswegen drücke ich jetzt nochmal auf den Knopf. Und finde Danilo Ludwig. Danilo Ludwig, einmal kurz melden nochmal. Und dann ist das der Gewinner des Demoflugs mit der Cirrus SR22. Man muss auch nochmal klar sagen, was wir alles nicht gezeigt haben. Also Microlight Area, Microlights. Kunstflugshow. Wir haben auch, ich war ja letztes Mal, wo ich dabei war, war ich ja bei diesen Workshops. Haben wir es leider auch die nicht Workshops, geschafft. wo man lernt, wie man Propeller Das Museum schnitzt und haben wir solche nicht Sachen. geschafft. Genau. So, der Danilo hat sich gerade gemeldet. Herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn. Und bitte unter der Mailadresse redaktion@fliegermagazin.de, die da eingeblendet ist, bitte melden und dann nehmen wir Kontakt auf und vermitteln das alles. Also bitte da einfach melden. Ja, das war's von dann. uns aus Oshkosh. Aber wie gesagt, bleibt dran, das Video ist interessant. Dieser Zeitraffer und da fahren wir jetzt einmal über den Acker. Vielen Dank und bis bald. Wir lesen uns im Fliegermagazin, würde ich sagen. Ciao. Tschüss. Ihr seht schon, wir stehen an einem Golfkart. Wir sind ganz im Norden des Geländes, nördlich der Runway 2709. Hier am Airport Hilton, von dem man ja mal ganz viel hört und das ihr gleich sehen werdet. Und von hier werden wir jetzt mit diesem wunderbaren Golfkart ganz in den Süden des Geländes fahren und euch das im Zeitraffer präsentieren.